ترى إذا تحبين تبشرين هسه عادي ماكو إشكال، بس لو هسه خلصنا المحاضرة تنتظرين دقيقتين الأخ يكون أحسن. إيه عادي معي. اليوم راح نكمل البين سensation، راح ناخذ البين inhibition. المواضيع اللي راح ناخذها اليوم هي الانالجيسيك system in the brain and the spinal cord, the brain's opioid system, inhibition of pain transmission by simultaneous tactile sensory signals, visceral pain, referred pain, and headache. هاي السلايدات فقط للتعريف، ما مطلوبة منكم. نعيد منطلق الفنتريكلز. صوتي واضح يعني؟ يا دكتورة. نعم. مثل ما قلنا نحن عندنا 4 ventricles in the brain, 2 lateral ventricles right and left, وذلك connected with the third ventricle اللي هو between the two thalami. والthird ventricle يرتبط بالfourth ventricle اللي هو هذا موقعه in the back of the pons and medulla عن طريق الcerebral aqueduct. الفنتريكلز طبعا تملأ بالسيربروسباينال فلويد اللي ينتج من الابندايمال سيل. هاي الصورة توضح لنا الفنتريكلز واقعا. lateral ventricles هذا الثيرد وهذا الفورث، وهاي هي السيربرال اكويدكت. ليش قد أكد على السيربرال اكويدكت؟ لأنه عندنا نيوكلياي اللي تقع بيري اكويدكتال جراي اريا، فموقعها هي حول هذه السيربرال اكويدكت. نبدي بالانالجيسيك سيستم in the brain and the spinal cord اللي هو pain suppression. The degree to which a person reacts to pain varies. This results partly from the capability of the brain itself to suppress input of pain signal to the nervous system by activating a pain control system اللي هو الانالجيسيا سيستم. كلتنا عندنا الثريشولد من البين هو ثابت، اللي يختلف هو الرياكشن to pain. الانالجيسيا سيستم consists of 3 components. أول واحد هو البيري aqueductal gray area. هذا موقعه على الرسم بيري aqueductal gray area اللي هي حول السيربرال aqueduct. والأذر النيوكلياي هي periventricular nuclei. هذا موقعه بالhypothalamus close to the third ventricle. فإن من ال periventricular nuclei and periaqueductal gray area راح تطلع عندنا neurons to the raphe-magnus nucleus. هذه raphe-magnus nucleus. الموقع مالتها in the lower pons and upper medulla. معاها نيوكليوس أخرى اسمها reticularis paragigantocellularis. هذه النيوكليوس ما له داعي أن تذكروها، راح نركز فقط على raphe-magnus nucleus. من raphe-magnus nucleus راح يطلع عندنا نيورون إلى pain inhibitory complex. هذا هو pain inhibitory complex اللي يقع بالدورسال هورن.
أعيد من البريفنتريكولار نيوكلياي موقعة بالhypothalamus close to the third ventricle and periaqueductal gray. راح يطلع عندي نيورون إلى رافي ماغنس نيوكليوس اللي هي موقعة بالlower pons and upper medulla. يطلع بعدين النيورون إلى pain inhibitory complex اللي هو بالدورسال هورن. راح يصير عندي release of neurotransmitters من periventricular nuclei and periaqueductal nuclei. بهاي المنطقة راح ينفرز عندي انكفالين. From raphe to the pain inhibitory complex راح ينفرز عندي serotonin. البين inhibitory complex إلى السينابس بالدورسال هورن راح ينفرز عندي أيضا انكفالين. البين inhibitory complex بهذا المكان راح يعمل presynaptic and postsynaptic inhibition of incoming pain signal فيقفله قبل ما تدخل إلى السباينال كورد، وهذا راح يخفف عندي من البين sensation. إذن المواقع ما له داعي أن تذكروها الآن، أنتم معروفتها. إذا يجي البين inhibition راح تكتبون من البريفنتريكولار nuclei and periaqueductal gray area neurons pass to the raphe nucleus. من raphe nucleus إلى pain inhibitory complex. هذا البين inhibitory complex راح يعمل presynaptic and postsynaptic inhibition of incoming pain signal. النيوروترانسميتر اللي راح تنفرز أو ما بين البري فنتريكولار نيوكلياي والبري أكويدكتال جراي على الرافي ماغناس راح ينفرز عندي انكفالين. من الرافي ماغناس على البين انهبيتوري كومبلكس راح ينفرز عندي سيروتونين. من البين انهبيتوري كومبلكس على السينابس راح ينفرز عندي انكفالين، راح يقفل الترانسميشن اوف ذا بين، فراح يعمل عندي suppression of the pain. ولهذا بالبين ما عندي adaptation وإنما عندي suppression of the pain. واضح يعني؟ مثل ما قلنا several transmitter substances are involved in the analgesia system. Nerve fibers derived from periventricular nuclei and periaqueductal gray area encephalin at their ending. So the raphe nucleus when stimulated secrete serotonin at their ending. The serotonin causes local cord neuron to secrete enkephalin, which causes both presynaptic and postsynaptic inhibition of incoming type C and type A delta pain fiber. فإذا النيوروترانسميتر enkephalin serotonin enkephalin. Electrical stimulation either in the periaqueductal gray area or in the raphe nucleus can suppress the pain. يعني عملوا تجارب، عملوا electrical stimulation للperiaqueductal gray area مباشرة، لاحظوا أنه يصير أيضا release of this neurotransmitter and suppression of the pain. Also, stimulation of the area are still higher level يعني من الhypothalamus that can excite the periaqueductal gray area and also cause suppression of the pain. The brain's opioid system لاحظوا أنه inside the central nervous system
عندنا ريسبتورز للأوبيويد. الأوبيويد هي من الأفيون، فمن اكتشفوا هاي الريسبتورز فتوقعوا أنه وجود مواد تشبه المورفين موجودة داخل الجسم، وفعلا اكتشفت هذه المواد أنه داخل جسمنا عندنا مواد تشبه المورفين اللي هي endogenous opioid inside the human being. It was assumed that the morphine receptors of the analgesia system must be receptor for some morphine-like neurotransmitters that is naturally secreted in the brain. Therefore, these are natural opioid of the brain. الexogenous opioid هو المورفين. الendogenous opioid هي من بيتا endorphin, metenkephalin and dynorphin. الانكفالين نفسه اللي الآن حكينا عليه موجود في منطقتين اللي هي البرين ستيم والسباينال كورد. قلنا انفرز من البين انهبيتوري كومبلكس بالسباينال كورد، وانفرز أيضا من البريفنتريكولار وبيري اكويدكتال جراي بالبرين ستيم. البيتا اندورفين هذا موجود بالهايبوثالاموس and pituitary gland. هذا ينفرز بحالة الستريس analgesia. من ينفرز البيتا اندورفين يجي يحفز البريفنتريكولار نيوكلياي بري اكويدكت نيوكلياي ويشغل البين انهبيشن سيستم. الدانورفين موجود في نفس مناطق الانكفالين، يعني أيضا بالسباينال كورد بالبرين ستيم but in much lower quantities. Activation of the analgesia system by a nervous signal entering the periaqueductal gray and periventricular area, or inactivation of pain by morphine-like drugs, can almost totally suppress many pain signals entering through the peripheral nerves. يعني لو أخذتوا exogenous يعني مورفين اللي أخذوا كدراج، الأكشن مالته هو نفس الأكشن اللي راح يكون الأكشن من endogenous opioid اللي موجودة داخل الجسم. Inhibition of pain transmission by simultaneous tactile sensory signal. الكل ملاحظ أنه لو يصير عندنا في يوم من الأيام أي injury، شنو هو الريفلكس اللي احنا نعمله؟ رأسا نيجي نعمل بريشر على المنطقة أو ربين للمنطقة حتى نخفف من الألم، وهو هذا التاكتايل sensory signal اللي يعمل suppression للبين. Rubbing the skin near painful area stimulate tactile receptor, which stimulate large type A beta sensory fiber, which send collateral to the pain inhibitory complex in the dorsal horn, result in inhibition of the pain signal. It explains why liniments are often useful for pain relief. liniment هي المراهم اللي نستخدمها حتى نخفف الألم. إذن اكتشفوا أنه لو يعني صار عندي أي painful stimulation، الريفلكس اللي أنا أعمله أجي أعمل بريشر أو أعمل rubbing للمنطقة. لمن خلال أعمل بريشر أو rubbing أنا إيش خد أحفز؟ خد أحفز tactile receptors. التactile receptors خدت النقل بالأي بيتا فايبر. الأي بيتا فايبر on entering the spinal cord للدورسال هورن ينطي collateral تروح إلى البين inhibitory complex تعمل inhibition of the pain transmission، تخفف من الألم. This mechanism and simultaneous psychogenic excitation of the central analgesia system are probably the basis of pain relief by acupuncture اللي هو معالجة الألم بالوخز بالأبر الصينية.
عندي visceral pain من اسمه هو pain coming from the viscera. The viscera have sensory receptors only for pain. The viscera and the receptors for pain only. The visceral pain differ from the surface pain. One of the most important differences is that highly localized type of damage to the viscera seldom cause severe pain. يعني لو جيتوا عملتوا sharp cut للintestine يقول ما تحس بالألم. حتى أحس بالألم أحتاج إلى damaging إلى large area of the viscera. So any stimulus that cause diffuse stimulation of the pain nerve endings throughout the vesicles cause pain that can be severe pain. The transmission of the visceral pain هو small type C pain fiber. It is transmitted only in the chronic aching suffering type. إذا الvisceral pain من اسمه يجيني من الفيسرا. The transmission مالته هو slow type of the pain اللي هو الكرونيك pain ينقل عن طريق التايب C fiber. حتى أحس بالبين بالفيسرا أحتاج إلى large area to be damaged. A small area ما تنطيني sensation of pain. Causes of visceral pain. أول سبب هو الإسكيميا. قلنا إيش من الإسكيميا؟ من يتذكر؟ انقطاع وصول الدم إلى بعض الأماكن من التيشيوز. نعم محمد. زين إيش قلنا عن الإسكيميا؟ إيش راح تعمل؟ تسبب لنا تجمع بالبداية اللاكتيت. نعم. وبعدها التيشيو راح يفرز أمور مثلا نعم. برادي كينين. نعم. وهاي الأمور راح تسبب لنا ألم. الألم صح ممتاز. إذا الإسكيميا causes visceral pain because of the formation of acidic metabolic and end product of tissue degenerative product such as bradykinin and proteolytic enzymes or other that stimulate pain nerve endings. السبب الثاني هو spasm of hollow vesicles. من يتذكر السبازم ايش كان يعمل؟ دكتورة ممكن؟ نعم. بالبداية راح يعمل compression على vessels. نعم. بالتالي ما راح يصل الدم بصورة يعني نعم. طبيعية. نعم. والتأثير راح يكون مثل التأثير مال الإسكيميا. هذا التأثير غير المباشر. التأثير الثاني راح يعمل مباشرة على تحفيز النوسيسيبترز. نعم ممتاز ممتاز. فإذا spasm of hollow vesicles, spasm of portion of the gut, gall bladder اللي هي المرارة, bile duct اللي هي قنوات الصفراء, ureter الحالب any other hollow vesicles by mechanical condition ما قال هسه محمد or the spasm might cause diminished blood flow to the muscle وراح نجي إلى الإسكيميا وتبعات الإسكيميا. السبب الثالث هو chemical حماس في بعض الأحيان بهم digestion of فكروا منه أيضا إيش تعملي فين بنفس الطرق بالسبازم أنه الأوفر ديستنشن صار بها توسع كلش كبير. هذا الأوفر ديستنشن باي itself حيعمل stretching للتشيو حيعمل pain. والسبب الثاني أنه هذا الأوفر ديستنشن أيضا compress the blood vessels وأيضا ينتج عندي إسكيميا وما يحدث بعد الإسكيميا.
واضح عيني؟ إذا أسباب الفيسرال بين هي إسكيميا، spasm, chemical stimuli أو over distension. Ischemia, spasm, chemical stimuli or over distension. أكو سؤال؟ Characteristics of visceral pain. مواصفاته diffused pain يعني ما محدد في نقطة واحدة. dull aching يوجع. usually referred هسه راح نجي نحكي بعدين ايش هو referred. often pain from spastic vesicles occur in the form of cramps. cramps يعني مغص، يعني نوبات من الألم وبعدين تخف شوية وترجع بعد فترة أيضا نوبات من الألم وتخف. مغص. ليش يصير عندي المغص؟ أنه أنا عندي منطقة بيها damaging painful stimulation أكو بهاي المنطقة، وعندي دائما عندي peristalsis، عندي حركة من الأمعاء مستمرة. كل ما تجي حركة الأمعاء على هذه المنطقة اللي بيها دامج يصير عندي زيادة بالألم، فيصير عندي نوبة المغص. من تبغى البريستاليسيس عن هاي المنطقة الألم يخف، ولهذا أكثر الألم اللي يجيني من الفيسرا يكون على شكل cramps. The cramping type of pain frequently occurs in appendicitis التهاب الزائدة الدودية، gastroenteritis التهاب المعدة والأمعاء، constipation إمساك menstruation بالmenstrual cycle، parturition بالولادة or gallbladder disease or ureteral obstruction انسداد للحالب. هاي كلها يعطوني النوع الألم يكون cramps مغص. إذا لو أسألكم بس الكاركترستيك of visceral pain أنتم بس راح تقولوا لي أنه diffuse pain dull aching and referred with spastic. ما حد تشرحوا لي العفو with cramps، ما حد تشرحوا لي سبب الكرامبس، هي فقط للتوضيح لكم أنه يكون بشكل مغصات ويكون dull aching و diffused ويكون referred pain. الريفرد pain هو أنه أحس الألم في منطقة بعيدة عن موقع الألم الرئيسي. إذا أحد منكم يعرف أنه الشخص اللي يصاب بالأنجينا بيكتوريس الذبحة الصدرية وين يحس بالألم؟ إذا كنت سمعتمه دكتورة بيده اليسار. نعم عفي عليك ممتاز. بينما هو الألم وين؟ بالقلب. القلب صح؟ زين. أبو الزائدة الدودية تعرفون وين يبدي الألم ماله؟ بالرايت إلياك فاسة. هاي على موقع الزائدة، بس أول من يبدي خصوصا بالأطفال يبدي حول الأمبلايكس. أبو الجول بلادر يحس الألم مالته بالرايت شولدر. هذا هو ما يسمى referred pain. The person feels pain in a part of the body that is away from the tissue causing the pain. يحس بالألم في منطقة بعيدة عن مكان الألم الرئيسي. When visceral pain is refers to the surface of the body, the person generally localized it in the dermatomal segment from which the visceral organ originates in the embryo. يعني يقال أنه ليش خيصير عندنا البين بالهارت على الليفت شولدر؟ أنه الهارت originated in the neck and upper thorax هاي بالembryological stage, so that the heart's visceral pain enter the spinal cord between the segment of C3 and T5. Therefore,
pain from the heart is referred to the side of the neck, over the shoulder and pectoral muscles, down to the arm and into the substernal area of the upper chest. شاوليواني بعد. These are the area of the body surface that send their own somatosensory nerve fiber into C3 to T5 core segment. الثيوري مالتها اسمها convergence projection theory. convergence projection theory يعني أنه النيرف فايبر اللي جاي من السكن والنيرف فايبر اللي جاي من الهارت اللي هي pain nerve fiber اثنيناتهم converge يعني يلتقون on the same nuclei أو same part of the dorsal horn ويحفزون نفس السكند order neuron. راح تطلع راح تروح إلى الثالاموس إلى البوست سنترال جايرس وصلت إلى البرين. البرين وصلوا هاي السنسيشن. هو متعلم دائما منو الأكثر يجينه ألم، الجلد إلا القلب؟ منو اللي يتعرض دائما إلى الآلام، الجلد إلا القلب؟ السكين طبعا. عافية، الجلد. فدائما تصينه آلام من هاي المنطقة من الجلد. فهو من وصول اثنين مساواة هو متعلم أنه دائما الجلد اللي ينطينه آلام. فقال لك هالمرة همينا الجلد هو السبب الألم، فينطيني projection أنه البين from the skin، بينما هالمرة هو البين from the heart. This is convergence projection theory. أنه الافferent pain fiber from the skin والafferent pain fiber from the heart converge يلتقون on the same cell of the second order neuron. تابعوا الرسم. الافferent from the skin والafferent from the heart converge on the same cell of the second order neuron. وصلنا second order neuron. راح يطلع طبعا بأي pathway باليو سباينوثالاميك. هو هذا راح يكون visceral. اوكي anterolateral system راح يطلع الى السباينال كورد الى الثالاموس الى البوست سنترال جارس. البوست سنترال جارس راح يتوقع بروجكت، يعني بروجكت راح يتوقع انه هذا الالم جاي من الجلد، لانه دائما الجلد يتعرض الى البينفول ستيميوليشن اكثر من الهارت. فبروجكت انه this sensation is from the skin. فسي عندي referring of the pain ممكن الى الشولدر، ممكن الى النيك، ممكن حتى الى الجو، ممكن الى الليفت arm. This is referred pain. So convergence projection theory branches of visceral pain fiber synapse in the spinal cord on the same second order neuron that receive the pain signal from the skin. When the visceral pain fiber are stimulated, pain signals from the viscera are conducted through at least some of the same neurons that conduct the pain signals from the skin. The brain therefore interprets the information coming from the visceral receptor as having arise from receptor on the body's surface.
Since this is where nociceptive stimuli originated more frequently, and the person has the feeling that the sensation originated in the skin itself. اكتبوها مثل ما فهمتما، لا تاخذون يعني الكلمات بالضبط. إذا أعيد المرة الأخيرة. Convergence projection theory أنه الافferent from the skin and efferent from the viscera converge on the same cell of the second order neuron, and this ascend upward to the thalamus and postcentral gyrus. The postcentral gyrus project this information as it is coming from the skin, not from the viscera. صوتي واضح طلاب؟ صوتي واضح؟ نعم دكتورة. ايه دكتورة واضح. اكو مصطلح hyperalgesia هو increase in sensitivity of the pain receptors. Excessive sensitivity of the pain receptors themselves, which is called primary hyperalgesia. هاي نلاحظها بحالة البرن، حرق للمنطقة. أي stimulation حتى لو تعمل عندك pain sensation. This is hyperalgesia. Increase sensitivity of the pain receptors. السبب الثاني facilitation of sensory transmission, which is called secondary hyperalgesia. عندي تسهيل لنقل painful stimulation, facilitation, which is called secondary hyperalgesia. آخر موضوع هو الهيدك. الهيدك ما مطلوب منكم بس المعلومات. Headaches are a type of pain referred to the surface of the head from deep head structures. Some headaches result from pain stimuli arising inside the cranium, but others result from pain arising outside the cranium, such as from nasal sinus. يعني ممكن أنه يكون سببه داخل البرين وممكن أنه يكون سببه outside مثل الجيوب الأنفية أو النظر. يعني كلتنا هاي نعرفها أنه الجيوب الأنفية تعمل عندنا هيدك، مشاكل النظر تعمل عندنا هيدك. The brain tissue إذا تتذكرون أيش قلنا عليهم، بيهم pain receptor ولا لا؟ The brain هو نفسه لا ما بيهم pain. منو اللي بينه pain؟ هي الديورا. The stretching of the dura at the base of the brain can cause intense pain that is recognized as headache. Also, almost any type of traumatizing or crushing or stretching stimulation to the blood vessels of meninges can cause headache. إذا البرين هو brain tissue ما بينه أي pain signal. وين pain signal؟ بالبلد vessels اللي supply the pain البرين العفو، والديورا اللي حول البرين هي اللي بيها pain. فمن يصير عندي فد تيومر أو أبسس بالبرين أنا ما أحس إلى أن يكبر ويبدي يضغط على المننجز راح أبدي أحس بالبين. أكو سؤال؟ أكو شيء تريدون أعيده؟ المحاضرة الآن انتهت، المحاضرة بعدها راح تكون كلش قصيرة. إذا هسه ناخذ استراحة 10 دقائق ونرجع إن شاء الله. إن شاء الله.
دكتورة تقدرين تبلشين عادي. المحاضرة الآن هي الثيرمال سensation. بعد ما خلصنا البين راح ناخذ الثيرمال sensation. راح ناخذ بهاي المحاضرة receptors, adaptation and transmission. The human being can perceive different gradation of cold and heat, from freezing cold to cold to cool to indifferent يعني فاتر to warm دافئ to hot to burning hot. يعني يقدر يحدد كل هاي درجات الحرارة. Receptors هي free nerve endings. Warm signals are transmitted mainly over type C fibers. ايش هذا الصوت؟ كملي دكتورة كملي. Cold طلاب بس المايكات مالكم سدوها. اوكي دكتورة بس عيدي السلايد وكملي. نعم. Receptors هي free nerve endings. The warm signal transmitted mainly over type C fibers. The cold transmitted by small type A delta myelinated nerve fibers. إذا منو الأسرع؟ الكولد. الcold أسرع. We have cold receptors and warmth receptors and pain receptor. يعني عندي مستلمات للبرودة، مستلمات للحرارة، مستلمات للألم. The pain receptors are stimulated only by extreme degree of heat of cold. يعني freezing cold or burning hot. The cold and warmth receptors are located immediately under the skin as separated spots. In most areas of the body, we have 3 to 10 times cold than warmth receptor. إذا عدد المستلمات الcold أكثر من عدد المستلمات الhot أو الورم. الترانسميشن الورم خينقل بالسي فايبر بينما الكولد خينقل بالاي دلتا. ايش ينطيكم تصور هذا الشيء؟ منو الأهم؟ الكولد الأهم، النقل أسرع. الكولد الأهم. نعم الكولد الأهم. ليش؟ دكتورة أتوقع لين يعني بسبب درجة حرارة الدم، يعني إذا مثلا يكون مكان بارد أكثر من اللازم راح يسبب لنا أمور أخطر. نعم بالضبط هو هذا اللي يصير عندنا بالكولد، يصير عندنا فازو كونستريكشن، وإذا ظل الفازو كونستريكشن راح ننتهي بإسكيميا وراح ننتهي بجانجرين. فالكولد أخطر علينا من الورم. فلهذا عندنا 3 to 10 times cold receptor than warm receptor، والtransmission of the cold fibers أسرع من الهوت. إذا الnerve fiber that transmit this sensation عندنا nerve fiber stimulated by cold pain by cold، وعندنا cold fiber، وعندنا warm fiber، وعندنا pain fiber stimulated by heat. كل واحد منهم عنده receptor وعنده nerve fiber.
عندي pain cold، عندي cold، عندي warm، عندي pain hot. In the very cold region, only the cold pain fiber are stimulated. As the temperature rises to 10 to 15 degrees, the cold receptors begin to be stimulated, reaching peak stimulation at about 24 degrees centigrade, and then fade out in slightly above 40 degrees. About 30 degrees, the warmth receptor begin to be stimulated, but these also fade out at about 49 degrees centigrade. Finally, at around 45 degrees centigrade, the heat pain fibers begin to be stimulated by heat. شوفوا الرسم 10 degree centigrade تبدي عندي الكولد ريسبتور، قبل ال 10 عندي cold pain ألم، بال 10 بدت عندي الكولد ريسبتور، الماكسيمم ستيميوليشن مالته بال 24 ديجري. ايمتى تنتهي تتوقف تماما الكولد عن الستيميوليشن؟ بال 40. نجي على الورم ريسبتور، تبدي تتحفز بال 30 وتنتهي بال 49. ال 49 تقف، ما يظل عندي اي ورم ريسبتور. بال 45 من تصل درجة الحرارة تبدي عندي البين هوت. إذا تتذكرون من أخذنا البين سنسيشن قلنا الثريشولد فور بين هو 45. نعم 45 ديجري سنتيجريد. فبال 45 تبدي تتحفز عندي البين هوت ريسبتور. إذا جوا العشرة، جوا العشرة عندي بين كولد. من العشرة تبدي تتحفز عندي الكولد ريسبتور، تنتهي التحفيز مالتها، ما يظل عندي تحفيز للكولد ريسبتور نهائيا بال 40 ديجري. الورم تبدي بال 30 ديجري تتحفز، ينتهي التحفيز للورم، والورم ما يظل عندي اي تحفيز للورم ريسبتور ب 49. من ال 45 ديجري يبدي عندي بين هوت. هاي المنطقة عندي متداخلة. ايش راح يحس الشخص؟ بين or hot تعتمد على النمبر اوف ريسبتورز. اذا الكولد تحفزت اكثر راح يشعر باتجاه برودة، اذا الهوت تحفزت اكثر راح يشعر بالاتجاه الحرارة. واضحة يعني؟ دكتورة البيك ليش ما دا يصير بالعكس؟ ما المفروض يصير بالعكس؟ يعني ابسط شيء الكولد البيك مالته بال 24 صح؟ نعم نعم. ليش ما يصير مثلا قبل ال 24؟ لان هي اصلا كولد. ايه هو هاي اكتشفوا انه بال 24 تتحفز بيك. تمام دكتورة. يعني مثل ما بال 45 عندنا ثريشولد، مثل ما جوا ال10 عندنا بين. اكتشفوا بال 24 هو البيك بالكولد. Person determines the different gradation of thermal sensation by the relative degree of stimulation of different types of ending. مثل ما قلنا راح يحس أنه هذا الجو هو أقرب للحرارة أو أقرب للبرودة حسب ال number of receptors which is stimulated. الادابتيشن of thermal receptors ايش قلنا عليهم؟ من يتذكر؟ partially adapted. نعم moderately adapted. وهاي انت الكل ملاحظه. خلينا نقول تدخلون السويمينج بول، اول ما تدخلون تحسون ببروده، بعد يعني دقائق 5 دقائق هكذا او اقل تبدي تصير عندك adaptation. بس الادابتيشن هو moderately adaptation. طبعا غير معقول انا اطلع في جو بارد جدا واظل بالجو البارد واقول انا راح يصير عندي adaptation. هذا طبعا
كلام غير منطقي. فالادابتيشن هو moderately adapting receptors. When a cold receptor is suddenly subjected to a fall in a temperature, it becomes strongly stimulated at first, but this stimulation fades rapidly during the first few seconds and more slowly during the next 30 minutes. In other words, the receptor adapts to great extent but never 100%, so it is moderately adapting. Thus, it is evident that the thermal senses respond markedly to change in temperature in addition to being able to respond to the steady state of temperature. أيضا نلاحظ أنه لو نخرج من البيت في جو بارد، أول من نخرج إحنا راح نحس بالبرودة، فإذا هي stimulated by sudden change in the temperature. بعدين يبدي يصير بها adaptation، بس تظل تنقل لي stimulation عن درجة الحرارة، فتنطيني steady state of body temperature. النقل مالته بأي pathway؟ مع منو؟ هي خدتين شو كانت؟ anterior lateral system. نعم ممتاز محمد. الانتيرو lateral system. إذا temperature والpain خيمشون بالlateral tract من الانتيرو lateral pathway. Thermal signals are transmitted in pathways parallel to those for pain signal. صوتي واضح؟ نعم دكتور. واضح دكتور. On entering the spinal cord, the signals transmitted by the anterolateral system tract and terminate in both the reticular area of the brainstem. منو يذكر ايش قلنا عن reticular area؟ arousal system. نعم ممتاز. راح تنطي فايبر إلى reticular area of the brainstem arousal system إلى sensory nucleus of the thalamus. قلنا الثالاموس هي المحطة للsensory sensation. A few thermal signals are also relayed to the cerebral somatic sensory cortex for temperature discrimination. يعني thermal sensation أيضا mainly راح يكون إلى حد الثالاموس، بس تصل معلومات أيضا إلى somatic sensory cortex for temperature discrimination. ليش هاي ينطي للreticular area of the brainstem؟ طبعا ما معقول أنه أنا أنام وبجو بارد وأظل نايمي، لأنه النتيجة راح أموت من البرودة وأنا ما كنت حسيته، فلهذا لازم يصحي الريتيكولار اريا أنه استيقظ إذا كان الجو بارد أو إذا كان الجو كلش حار حتى أعالج المشكلة. إذا transmission بالanterolateral pathway راح ينطي termination إلى reticular area of the brainstem وإلى sensory nucleus of the thalamus، وبعدين من الثالاموس راح ينطي أيضا information إلى somatic sensory cortex for temperature discrimination. أكتم سؤال، محاضرة قصيرة حتى لا تصير صعب عليكم. إذا ما عندكم سؤال انتهت المحاضرة اليوم.